Blade Briders the animation. In the late 21st century, humankind came under a fierce attack from aliens who suddenly appeared via wormholes. They were helpless to fight against them and resigned themselves to imminent death. At that time, an ultimate weapon which could create items out of imagination was discovered in an expansive cave under Japan, along with its young master Ryusei, who was in cryostasis. The indiscriminate alien attacks awoke him and he led the humans to a decisive victory. 1 year later, while the areas which had been destroyed by the aliens were still being rebuilt, Ryusei was appointed as the commander of the newly formed Defense Force of Earth, which was created to fight against space invaders. However, he was the only person who could use the imagination embodiment device. If something was to happen to him, then calamity would befall the world. So the Defense Force of Earth decided to recruit girls with potential to fight alongside him. Even though they hesitated at first, they each had their own reasons to join Ryusei. Thus, the Special Force Blade Briders was formed, to protect the Earth against the aliens who have returned. Let's watch some of the clip from the anime. 次は俺の出番か。はい。と言いたいところですが、私たちとは別に地上で暗躍している者がいるようです。おいおい、なんだそりゃ。ちゃんと管理してくれよ。排除しますか？こっちの邪魔をしなければ構わんよ。そういう動きはないんだろう。早くしてよね。後が使えてるんだから。嫁が3人になっただと？貴様という男はなんと裏山けしからでもいいの？まあほのかたちの流れを見てたら予想できたし、知ってた上で OK しちゃった。むしろ私は望むところです。流星、このまま一大ハーレムを築きましょう。とりあえず嫁仲間となった夏美のことは今日からナッチーと呼ぶことにします。何よそれ。かわいいです。呼んでみていいですか？好きにしなさいよ。はい。じゃあナッチー。ナッチ、顔が真っ赤だぞ。誰がナッチか。リルカ、お姉ちゃん、大切な人たちができた。もう少し頑張ってみるね。The second anime is called Beat Blades. It was an adaptation of a game called Beat Blades Haruka. Though the game was first released in Japan on February 2008 during the Anime Expo of July 2015, Beat Blades Haruka was somewhat surprisingly the first game announced following the partnership and was released on February 2016, 8 years after its initial release, making it the first Alisoft game to have an official English release. Usagi Takamaru is a student at the Ten Treasure Academy, living an ordinary school life, seeking romances which are constantly interfered by Shihudo Narika, the daughter of his apartment manager. One day, he fell in love at first sight with a transfer student named Takamaru Haruka. On that very night, Takamaru and Narika became pursued by a group of mysterious, seemingly immoral masked ninja. Just when they thought all hope is lost, Haruka appeared in kunoichi attire. Haruka explained to Takamaru that he was the Dragonian and the source of much of the Crescent Moon's power, and asked him to do H4 play. This quickly gave her superhuman power that enabled her to defeat the mysterious creatures of the Noroi faction. However, this was just the beginning of a very long battle. Let's watch some of the clip from the anime. 私に構わず行け、はるか。スバル。もう遅い。時渡りの儀は始まった。
昨夜の下忍衆は我ら上元衆の封印を通過できた下級の戦闘員だった。しかし時間とともに上級の呪い衆が出てくるだろう。各自警戒を怠らないように。封印は強いやつほど効果あるもんね。逆に弱いやつは簡単に出てこられるわけか。はるかは疲れているだろうから今日は早引きするように。あとは私がうまく処理をしておく。いえ、私でしたら大丈夫です。そうじゃない。頼んだぞ。え？あ、何を？バカ者、龍鱗光だ。あ、そうか。呪いですか？呪い塔が2箇所同時に現れた。同時に2箇所？直ちに出動します。アキラ先生、もう1箇所は俺が行くよ。待て戦部、もう1箇所には何かがすでに出動した。何かが？お前はいつものようにはるかのサポートを頼む。ああ。The Dark Knight Ingrid. Released on spring 2009. Dark existences were secretly invading Tokyo, the diabolic city. Behind the success of Ninjas of Justice called Tamanen, the darkness starts the action. Hell Knight Ingrid revealed the betrayal of a diabolic Dr. Sabato Kiryu who has belonged to a group of darkness called Kono Madu. She follows after him who managed to escape from the spot. However, she gets the counterattack from Kiryu in a certain hideous church and becomes captive with vengeance. Kiryu tries to destroy Ingrid's noble soul and decoy her boss Edwin Black the vampire into coming to save her. He encourages a group of monsters who have the desire for revenge against Ingrid to destroy her soul. そして生き延びるためとはいえこの醜い体になったことやはり生きていたか、桐生。生きていたというより一度死んで生き返ったと言った方が正しいがね。紫、君も一度経験してみるといい。首を切り落とされるとはなかなかできない経験だぞ。死に損ない目。だから一度死んだと言ったろう。忘れるものか。首の皮がはじけ、肉が裂かれ、頸椎が砕かれた感触を。そして生き延びるためとはいえこの醜い体になったこと。醜悪。貴様だ。貴様のせいでこうなったんだ。俺は自分の人間の体に誇りを持っていた。それを貴様に否定され破壊された。そして俺は妖魔化することでしか生き残れなかった。自業自得だな。人の身でありながら魔界の魔術に手を出し下道に落ちた人間にはふさわしい末路だ。黙れ。貴様にも俺の味わった苦痛と屈辱を骨の髄まで味合わせてやる。人間やめてもその程度か。なあ、どこで俺が生きていると聞いた。何？ここはまた東京の闇の底の底。カオスアリーナの中でも特に外部に知られていない場所だ。貴様はどうやってここの情報を手に入れたんだ？わからないか。つまりは貴様が俺を襲撃したのではなく俺におびき寄せられたんだよ。罠か。この程度だ。死ぬ死ぬ死ぬ死ぬ死ぬ死ぬ死ぬ死ぬ。また死んでしまう。浅かったか。さあとどめだ桐生。今度こそ生き返れないようにお前の首は持ち帰ろう。そうかい。夏の建造から3人前を思い出している。水面に浮かってるその前も全部語り合っている。